I'd like to welcome all the viewers around the world. Today we have a very special guest uh, from Bangladesh. As we all know, in Bangladesh, a lot happening right now. At present time, Bangladesh is facing a moral and national identity crisis. And it is a man-made political crisis. This event is ignoring the basic premise of the War of Independence in 1971. Yes, I am talking about Madam Zia. Let me remind you once, who is Madam Zia? Madam Zia is the widow of the late President Ziaur Rahman. Yes, the late President Zia, who declared the independence of Bangladesh. Madam Zia was the three-time Prime Minister of Bangladesh. And without a question, Madam Zia is the most popular political personality in Bangladesh in our generation. Many of us, if I may relate to the media, yes, the media is talking and will talk about this crisis in a various way. The political pundits will try to understand the event in terms of responsibilities, whether Zia's family made a mistake taking her medical responsibilities in terms of reaching out to the government for her better treatment, or as she is the chairperson of a major political party, BNP, and BNP should have taken the lead to put pressure on government for her better treatment in abroad. I am here not to talk in terms of who is responsible or the current political action taken by the BNP is too little, too late. But I am here to talk about with an expert in terms of medical analysis, whose scientific and medical experience in medical field, who can talk authoritatively, or in another word, who can give us an expert medical opinion on this matter. So without further ado, for the first time, allow me to welcome the President of the Doctors Association of Bangladesh, the renowned personality in medical profession, Professor Dr. Harun al-Rashid from Bangladesh. Dr. Harun al-Rashid, I like to thank you for your time and for the consideration to talk to us about the very important issue that Bangladesh is facing as of today, right now. The nations are looking at the expert like you, who can have a very basic understanding what's going on with Madam Zia's medical treatment. And I like to thank you once again for the generosity of your time and taking the time from your busy schedule to talk to us and give us, our viewer, as much as we can about the medical condition of Madam Zia. I like to welcome you to our show. Thank you so much for your time and consideration. Thank you very much, Mr. Maksud, for inviting me in this show. তো আমি ব্যক্তিগতভাবে আমি অত্যন্ত ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনাদেরকে যে আমাকে বেগম খালেদা জিয়া, ম্যাডাম খালেদা জিয়ার ব্যাপারে আপনারা প্রশ্ন করার জন্য এবং কিছু জানার জন্য আমাকে এখানে আহ্বান জানিয়েছেন, so that I can give some input which may be helpful for her future treatment. So I'm very glad to be here in this TV show. Thank you. You are welcome. Once again, I think from the beginning of the December, the Doctors Association of Bangladesh had a press conference to talk about Madam Zia's medical treatment. And specifically, the DEV came to a conclusion that Khaleda Zia's treatment not possible with foreign doctors in Bangladesh. So before I jump to this question, if you may relate to the, DEB association, how many members, doctors are, associated with the DEB, and the moment that you choose to make this press conference, it has a significant, in many respects, especially you are the medical expert, you are the, expertise that you brought in front of the Bangladesh community through that press conference. So if you may please relate the DEB association just briefly, that would be greatly appreciated. Thank you so much. Doctors Association of Bangladesh, it is an association which members will have to have the MBBS degree, at least, the graduation degree. And if they want to become the member of this association, they'll have to have some of the terms and conditions. At this present moment, we have near about 3,000
members of our association, and we had been there since 1989, and we are dealing with the civil rights of the people, health issues of the people of Bangladesh. And recently, when the issue of Begum Khaleda Zia came in front, when her health condition was very bad, এবং আপনারা জানেন যে তার হেলথ ইস্যুস দিয়ে the present government was not giving much care. আমরা কিন্তু এগিয়ে এসেছি এবং we did a press conference, আমরা human chain করেছি, আমরা বিবৃতি দিয়েছি এবং lot of programs we have thrown. And lastly, on the December, as you have told, we did a press conference also. Thank you for the brief introduction. 3,000 doctors, organization, it tells something. It has a significance. It tells something to the nation. It tells something to the world community that the conclusion or whatever reference that Dev came up with concern of Madam Jia's treatment, and you put forward it very basic few, simple proposals that I was able to read. So one of the conversation that was going on in that moment, that to bring doctors from overseas, and you have especially DEB organization based on their medical expertise put forward the notion that some people are advising to fly in doctors from abroad to treat Khaleda Zia only to buy time and justify the government position, not allowing her to go abroad. That was stated by Dr. Harun al-Rashid, which was you. So my question is, given the political circumstances, let's leave the political circumstances for a different setting, but as a doctors, as a medical profession, the proposal that or the opinion that you put forward, that tells that the people of Bangladesh can read that Madam Zia is in a dire need of better treatment, and which is not available in Dhaka. Even foreign doctors fly to Dhaka for her better treatment. As you mentioned, the staffs and the equipment are not available. Can you please collaborate a little bit more on that? Thank you. Basically, this is a basic question. আমাদের যে আজকের যে আলোচ্য, can you hear me? জি, please continue. জি, I can hear you. Please continue. জি, আমাদের জি ব্যাপারটা হলো যে আজকে যাকে নিয়ে আমরা আলোচনা করছি তার প্রেক্ষাপটটা আপনি প্রথমেই আপনার বক্তব্যে আপনি বলেছেন যে she was 3 times of the Declaration of Independence done by President Zia Rahman. He was wife of that President Zia. He was one of the most popular lady of this country. She she never lose in any parliamentary election wherever she fought, and every time she stood in 5 positions, 5 parliamentary seats, and every time she owned all the 5 seats. This is a tremendous popularity she is having for restoration of democracy, and at the present time also as a political leader. I've never seen a person like her who has dedicated her whole life for democracy. This lady is sick, and for this sick Dr. Harun, actually I cannot hear you. আমরা কিন্তু প্রথম থেকে বলছিলাম যে ওনার যে
Can't hear me? Hello. It's coming on and Hello. off. Now I can hear you. আচ্ছা 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 আমরা প্রথম পিজি হাসপাতালে আমরা ওনাকে এনেছিলাম। এই এই কথা বলে যখন এনেছিল তখন আমরা বলেছিলাম যে পিজি হাসপাতালে ওনার চিকিৎসাটা ঠিক মতো হবে না, কারণ ওনাকে একটা দেশে অথবা বিদেশে উন্নত চিকিৎসালয় মাল্টিপল সিস্টেমস আর ইনভলভড, কিন্তু তখন সরকার তাকে বিএসএমএমইউতে স্থানান্তর করলো এবং তার মনোনীত চিকিৎসক দ্বারা তাকে চিকিৎসা করতে দেওয়া হলো না, এবং সেখানে কোনো হেপাটোলজিস্ট ছিল না, সেখানে আপনার তার চয়েস মতো যে চিকিৎসক যারা থাকার কথা ছিল তারা ছিল না, এবং সেখানে তিনি ঠিক মতো তার চিকিৎসা পাননি। এবং এমতো অবস্থায় দেশে যখন করোনা দেখা দিল, আপনারা জানেন যে তাকে তড়িঘড়ি করে শর্ত সাপেক্ষে মুক্তি দিয়ে তাকে বাসায় ট্রান্সফার করা হলো, সো দ্যাট দি গভর্নমেন্ট একটা সেফ সাইডে চলে গেল যে করোনা আক্রান্ত হয়ে ওনার যদি কিছু হয় এটার দায়ভার যেন সরকারের নিতে না হয়। ওনাকে বাসায় পাঠিয়ে দেওয়া হলো। বাসায় পাঠানোর পরে যখন ওনার ব্যক্তিগত চিকিৎসা ওনাকে করছিল, তখন দেখা গেল যে ওনার ডায়াবেটিস অনিয়ন্ত্রিত, ওনার ব্লাড প্রেশার অনিয়ন্ত্রিত, ওনার রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিসটা অনিয়ন্ত্রিত, জেলে গিয়েছিল পায়ে হেঁটে। সে কিন্তু যখন বিএসএফ থেকে বাসায় আসলো, she could not walk, she had to come on a wheelchair to her home for that আপনার রিলিজ, মুক্তি সাপেক্ষে যেদিন আসলো সেদিন কিন্তু উনি পায়ে হাঁটতে পারেননি, এবং উনি আপনারা দেখেছেন যে ওনার হাত এবং পা আপনার সচল ছিল না। এই অবস্থায় ওনাকে বাসায় আনা হলো, এবং বাসায় আনার পরে উনি পরপর 2 বার উনি এবার কেয়ার হাসপাতালে বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে ভর্তি হয়েছেন। এবার উনি 13ই নভেম্বর ওনার শরীরটা খুব খারাপ হয়ে গেল। ওনার চিকিৎসকরা ওনার উনি অলমোস্ট শকে চলে গিয়েছেন, এবং ওই দিন রাত্রি তড়িঘড়ি করে এবার কেয়ার হাসপাতালে স্থানান্তর করে ওনাকে 4 ব্যাগ রক্ত দিয়ে আপনার ওনাকে রিসাসিটেট করে ওনার সোর্স অফ ব্লিডিং যখন সার্চ করা হলো, দেখা গেল যে ওনার ইসোফেজিয়াল ভ্যারিস অথবা সিরোসিস অফ লিভার হলে যেই সিমটম হয়, যেখান থেকে ব্লিড করে সেখান থেকে উনি ব্লিড করছে, সেইগুলি বন্ধ করা হলো এবং ওনাকে সিসিইউতে সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে। এবং আপনারা জানেন যে 28শে নভেম্বর ওনার চিকিৎসক যারা ওনাকে চিকিৎসা করেছিলেন, প্রফেসর FM সিদ্দিকী, প্রফেসর আরিফিন, প্রফেসর মহসিন, প্রফেসর নুরুদ্দিন, এবং ওখানে তার পলিটিক্যাল যিনি সমস্ত কিছু সমন্বয় করছিলেন এজেডএম জাহিদ হোসেন, তারা সহ একটা প্রেস ব্রিফিং করে। সেইখানে আমরা সহ দেশবাসী এবং পৃথিবীর সবাই জানতে পারি যে দিস লেডি হ্যাজ বিন সাফারিং ফ্রম সিরোসিস অফ লিভার, এবং এইটা এমন এক পর্যায়ে চলে গিয়েছে, the end stage of the cirrhosis of liver, because she was bleeding, এবং তার ব্লিডিংটা এমন পর্যায়ে ছিল যে হিমোগ্লোবিন লেভেলটা 5.4 এ চলে এসেছিল। আর একটু কমে গেলে উনি হয়তো হার্ট ফেলিয়ারে চলে যেতেন, অ্যানিমিক হার্ট ফেলিয়ার, এবং উনি মারা যেতেন, কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট হয়ে যেত। সেই অবস্থা থেকে উনি ফেরত এসেছেন, এবং ওনার চিকিৎসকরা তখন বললেন যে ওনাকে যদি এই মুহূর্তে যদি আবারও উনি ব্লিড করেন এরকম ম্যাসিভ ব্লিডিং, তাহলে কিন্তু উনি যে কোনো মুহূর্তে মারা যেতে পারেন, এবং ওনাকে এই চিকিৎসার জন্য সিরোসিস অফ লিভারের এই স্টেজে যে চিকিৎসাটা তার প্রয়োজন সেটা হলো টিপস নামে একটি অপারেশন। এটা একটা বাইপাস অপারেশন, যাতে করে ব্লিডিংটা না হয়। আর আরেকটা কিন্তু চিকিৎসা আছে আপনার সিরোসিস, সেটা হলো ট্রান্সপ্লান্ট। দুইটা জিনিসই বাংলাদেশে সম্ভব না, এবং তার জন্য তারা সাজেস্ট করলো যে ম্যাডাম জিয়াকে যদি আমরা ভালো করতে চাই, ভালো চিকিৎসা দিতে চাই, তাহলে তাকে দেশের বাইরে একটা উন্নত স্থানে চিকিৎসা দিয়ে তাকে ট্রিটমেন্ট দিতে হবে, যাতে করে উনি আপনার এই সমস্যা থেকে ভালো হয়ে যান। কিন্তু আপনারা জানেন যে এই বক্তব্যের পরে সরকার
বারবার বলার চেষ্টা করেছে এবং সরকারের যারা তল্পি বাহক বিভিন্ন চিকিৎসক সংগঠন তারা বলতে চেষ্টা করলো যে বিদেশ থেকে চিকিৎসক এনে তার চিকিৎসা করা সম্ভব, এইখানেই তার চিকিৎসা সম্ভব, সিরোসিসের আর কোনো চিকিৎসা নাই, নানান কথাবার্তা। আমি একজন চিকিৎসক হিসাবে আমি এই কথা স্পষ্টভাবে আপনাদেরকে বলতে চাই, ওনার চিকিৎসকরা ব্যক্তিগত চিকিৎসক যারা ওনাকে চিকিৎসা করেছেন তারা বাংলাদেশের সবচেয়ে প্রথিতযশা চিকিৎসকদের অন্যতম। তারা বলেছেন যে ম্যাডাম খালেদা জিয়ার চিকিৎসা বর্তমান অবস্থায় বাংলাদেশে সম্ভব না। আই ডু বিলিভ ইট। আমি একজন চিকিৎসক হিসাবে আমার সিনিয়র চিকিৎসক স্পেশালিস্ট চিকিৎসক যারা আছে যারা আরেক রোগীকে চিকিৎসা করছেন তার মতামতের মূল্য দেই এবং আমি শ্রদ্ধা করি এবং আমিও মনে করি যেহেতু তারা চিকিৎসা করছেন তারা ম্যাডামকে পরীক্ষা করছেন, আমি দেখিনি, আমি না দেখে একটা কমেন্ট করতে পারি না। কিন্তু আমাদেরই কিছু ভাই যারা রাজনৈতিকভাবে প্রভাবিত তারা কিন্তু ম্যাডামকে চিকিৎসা করেনি, ম্যাডামের অবস্থাও জানে না, অথচ তারা বক্তৃতা বিবৃতি দিচ্ছেন যে উনি ভালো আছেন, ওনাকে বাংলাদেশেই চিকিৎসা সম্ভব, বাইরের থেকে চিকিৎসকের চিকিৎসা দেওয়া সম্ভব, ইত্যাদি ইত্যাদি নানান কথা। আমি এটার ঘোর বিরোধিতা করি এবং আমি মনে করি যে বাংলাদেশে যে সমস্ত চিকিৎসকের আন্ডারে উনি ভর্তি আছেন তারা ওনাকে যা সাজেস্ট করেন দ্যাট শুড বি দ্য ফাইনাল ডিসিশন। এখানে দ্বিমত করার কোনো জায়গা নেই। হার কন্ডিশন ইজ অ্যাট দ্য এন্ড স্টেজ। আমরা সবাই জানি সিরোসিস অফ লিভার ইজ সাচ এ ডেডলি ডিজিজ যেটার চিকিৎসা সময় মতো না হলে রোগী মারা যায়। কাজে এইখানে তর্ক বিতর্ক করে সময় নষ্ট করে ম্যাডাম খালেদা জিয়াকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেওয়া ছাড়া কিন্তু আর কিছু না। সেই হিসাবে আমি একজন চিকিৎসক হিসাবে আমি যারা সংশ্লিষ্ট সবাইকে আহ্বান জানাবো যে let us think that she is not a opponent political leader. Let us think she is a old lady, একটা মানুষ হিসাবে তার প্রতি আমাদের সদয় হওয়া উচিত। তার অধিকার যেটা, তার যে চিকিৎসা পাওয়ার অধিকার সেটার প্রতি আমাদের নজর দেওয়া উচিত এবং তাকে যেখানে চিকিৎসা হলে তিনি ভালো হবেন সেখানে পাঠানোর ব্যবস্থা অবশ্যই নেওয়া উচিত বলে আমি মনে করি। Thank you, Dr. Harun, for the wonderful, feedback and for summarizing the Madam Jia's medical condition in a very short, and brief period of time. So, as you have mentioned, liver cirrhosis is a very dangerous disease, and as I read through the newspaper from Bangladesh, I think Madam Jia's medical board already has concluded and suggested that the only way she's in a very dangerous, position, as you have mentioned, as a medical profession. And if something should happen in the near future, what had happened during the time when she was at the hospital just in November, then it should be very difficult for all the expertise that are available, not only in Bangladesh, but also in the subcontinent, to give her a proper treatment. And in that regard, they have strongly suggested, they have strongly put forward a proposal to the government of Bangladesh. She must be transferred to overseas, either in Germany, UK, or USA, for a better treatment. And only these three countries are equipped to facilitate the best medical treatment that Madam Jia is required at this point. And you also mentioned her condition, and this is very alarming as a Bangladeshi, and for any Bangladeshi, regardless of the political party, regardless of the ideology, they should be concerned that in our own eyes, before our own eyes, the most popular leader, Madam Jia, who is suffering for many months, if not years, and her medical condition is deteriorating in every second, every minute, and still we don't hear any positive feedback. And her family try to do whatever as a family always try to do for their loved one. But at this stage, all the doctors concerned and all the doctors, medical professions opinion pretty much has been ignored. And at this point,
We hope nothing bad happen in the next month or in a short period of time until this gets settled, that Madam Jia would be able to travel to abroad for her better treatment. But you mentioned very strongly about the risk that she is in right now at this present time. So what sort of risk we are talking about, that liver, cirrhosis, that she has this condition, and what should the people of Bangladesh and should be concerned about her health condition? Basically, she is the main concern at this moment is cirrhosis of liver at this moment. But she is also having diabetes. She is having heart problem. She is having rheumatoid arthritis. She is having hypertensive problems, a lot of things. And age is also a big problem. She is about 76. So considering all this, her cirrhosis of liver is at the end stage. End stage means this disease takes a lot of time to come to this end stage. So this was not diagnosed. When it was diagnosed, it has been seen that this disease is at the end stage. And the symptom of end stage cirrhosis is bleeding from the intestinal esophagus and varices. As you have seen, she was bleeding. The bleeding is temporarily stopped. And what the loss has been done, the blood has been given back from outside. ব্যাপারটা অনেকটা এরকম। এখন এরপরে বর্তমানে বেগম খালেদা জিয়া is admitted in CCU, and as far I know, she is still bleeding continuously, slowly she is bleeding, and whatever the loss is being there, it is being given back again. And this continuous blood replacement has got a lot of side effects, number one. Number two, as because this disease is progressing, because there is nothing being done over here, so she may bleed like 13 November, 13ই নভেম্বর উনি যেভাবে ব্লিড করেছেন সেভাবে যদি again she starts bleeding, then no one can save her. That can be very fatal. এবং এই অবস্থা থেকে উত্তরণের উপায় হলো ইন্টারভেনশন। সে যেন ফার্দার ব্লিড না করে সেই জন্য যে ব্যবস্থাগুলি নেওয়া দরকার সেটা তড়িৎ গতিতে নিতে হবে। বিকজ আই ডু নট নো, অর দি ডক্টর হু ইজ ট্রিটিং হার, হি অলসো ডাজন্ট নো when she will rebleed again, আবার কখন রক্তক্ষরণ শুরু হবে এটা কিন্তু নিশ্চয়তা দিয়ে কেউ বলতে পারছে না। সো তাহলে উপায়টা কি? উপায়টা হলো যেন রিব্লিড না করে সেই ব্যবস্থাটার দিকে যাওয়া। সেটার একটা কথা ওনার যারা ট্রিটিং ফিজিশিয়ান তারা কিন্তু বলেছে টিপস, একটা মেথড। এইটাকে খণ্ডানোর জন্য সরকার দলীয় কিছু চিকিৎসক বলেছে ওনাকে টিপস করা যাবে না, ওনার রিস্ক আছে, লাইফ রিস্ক। তো লাইফ রিস্ক তো অনেক কিছুতেই আছে, অনেক কিছু থাকলে কি আমরা করি না সেটা? এক্স্যাক্টলি। যদি না করি তাহলে যদি মারা যায়, লাইফ রিস্ক থাকলেও তো ওই রিস্ক নিতে হবে আমাদের। যে রিস্ক নিলে there is a chance of survival, I will take that risk. Exactly. And that will be decided by the family, not outsider. If her family decides to go for tips or transplant, knowingly that there are a lot of risks there, তাহলে তার ফ্যামিলি এবং পেশেন্ট has the choice always, isn't it? Yes. আমি বাইরের থেকে যদি বলবো না ওনার রিস্ক আছে ওর করা যাবে না, এটা তো একটা গোয়ার্তুমি হয়ে গেল, অথবা এক ধরনের বিরোধিতার জন্য বিরোধিতা হলো। তো বাংলাদেশে লট অফ থিংস আর গোয়িং অন লাইক দিস। অযৌক্তিক ভাবে আমরা ভিন্ন মানুষের মতামতের উপরে আমরা রাজনৈতিক কারণে আমরা ভিন্নতা প্রকাশ করি, এটা অত্যন্ত দুঃখজনক। এবং আমরা চিকিৎসক হিসাবে আমি মনে করি আমাদের রাজনীতি থেকে একটু দূরে থাকা দরকার ছিল, সত্য কথাটা বলা দরকার ছিল। হোয়াট ইজ ট্রু, হোয়াট ইজ রিয়ালি হ্যাপেনিং টু এ পেশেন্ট, নট টু খালেদা জিয়া। উই শুড হ্যাভ টোল্ড দ্য রিয়াল পিকচার ইরেসপেক্টিভ অফ আওয়ার আইডিওলজি। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখজনক আমরা সেই পর্যায়ে আমরা যেতে পারি নাই।
তো তারপরে আমি বলবো যে ম্যাডাম খালেদা জিয়া, আপনি যেটা জিজ্ঞেস করলেন যে এই মুহূর্তে কোনার কি অবস্থা, এই মুহূর্তে she may bleed again and the bleeding may be fatal। এবং যদি তা হয় তাহলে তো বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ যারা ওনার ফলোয়ার্স, there are crores of people who are followers of বেগম খালেদা জিয়া, তাদের কাছে মেসেজটা যাবে কি? আমরা কিন্তু সবাই মারা যাব। I will die, you will die, ম্যাডাম Exactly. খালেদা জিয়া will die also, isn't it? আমরা Yes. কেউ তো ইমর্টাল না। Yeah. But when the message will go to the supporters that this lady has been killed by the negligence or she has gone to death by the negligence of the government, তাহলে এটা কিন্তু এক ধরনের ভেনিজেন্স জন্ম নিবে তার সাপোর্টারদের ভিতরে, এক ধরনের প্রতিশোধ স্পৃহা, যেটা হয়তো আজকে না পারলো কালকে, কালকে না পারলে পরশুদিন তারা কিন্তু রিপার্কেট করবে। তার মানে কি আমি সমাজটাকে আমি ডিভাইডেড করে দিলাম। একটা সফল নেতৃত্বের দায়িত্ব কি? সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করা। Exactly. আজকে যারা নেতৃত্বে আছেন, যারা সরকারে আছেন, তাদের কাজটা কি? যে বাংলাদেশের সমস্ত সমাজকে, সমস্ত লোককে ঐক্যবদ্ধ করা, তাই না? জি, জি। সেই জায়গায় কিন্তু তারা দে আর গিভিং ফর থিংস উইচ ক্যান ডিভাইড দি সোসাইটি। এটা তো কোনোভাবেই কাম্য হতে পারে না। তা আমি মনে করি যে এখনো সময় আছে, স্টিল দেয়ার ইজ টাইম, because she is bleeding slowly, but if it bleeds like 13 November, it can be fatal. So before that happens, she should be transferred to a hospital designated by her doctors and her family members, and if she is treated, probably she will get a longer life। এবং তাতে করে বাংলাদেশের উনি যেরকম উপকৃত হবে, বাংলাদেশের বর্তমান যারা শাসক গোষ্ঠী তারাও উপকৃত হবে, এবং বাংলাদেশের মানুষের ভিতরে কিন্তু এক ধরনের মানবিক যে আপনার আবেদন তারা করেছিল, এটা যে অ্যাড্রেস করা হয়েছে, তার জন্য কিন্তু তারা একটা ধন্যবাদ পাওয়ার মতো অবস্থায় যাবে আমি মনে করি। Well said. I'm not a medical expert by any means, but you have mentioned a few things in your response just now. But I like to emphasize on one thing, that the cirrhosis of liver, how long you mentioned it, that it just didn't happen in overnight. It takes some time to reach to that level, what level right now Madam Jia is in. So if you can collaborate a little bit, so did the doctors who treated her, who has been treating her, knew that this is one of the issue that causing her illness also, the cirrhosis of liver, and it was growing day by day. So if you can collaborate a little bit more, how this cirrhosis of liver happen and how long it takes to come to the point that Madam Jia has reached right now. Well, definitely this is another question you have put in very rightly। Thank you. আমরা যে কথাটা বারবার বলছি যে she has not been treated properly when she was in jail, and when she was in BSMMU then PG hospital, she was not been treated properly, because if she would have been treated properly, the disease would have been revealed at that moment। ওনার যখন ওইখানে ওইসব জায়গায় ট্রিটমেন্টগুলি হয়েছে, ওনার কিন্তু কোনো লিভার স্পেশালিস্ট, স্পেশালি পিজি হাসপাতালে লিভার ডিপার্টমেন্ট ইজ এ ভেরি রিচ লিভার ডিপার্টমেন্ট, নো ওয়ান ইজ ইনভলভড, এবং ওই লাইনে কোনো ধরনের কিন্তু ইনভেস্টিগেশন করা হয় নাই। আর একটি কথা যে হঠাৎ করেই ওনার এই ডিজিজটা এন্ড স্টেজ ডিজিজে চলে গেল, এটা কিন্তু আসলে এক ধরনের ওই যে আপনি দেখবেন রাজনৈতিক বক্তৃতায় বিভিন্নভাবে বলা হচ্ছে যে she has been poisoned or like that। আমি এটা বলতে চাই না, কিন্তু এই ধরনের সন্দেহেরও কিন্তু একটা উদ্রেক করছে, কারণ তার পরীক্ষা নিরীক্ষা হলো না, একটা জায়গায় পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হলো না, পিজি হাসপাতালে রাখা হলো, জেলে রাখা হলো, তারপরে হঠাৎ করে তার এইরকম একটা অবস্থা হয়ে গেল, তাতে এক ধরনের সন্দেহের একটা অবকাশ থাকে। সেই জায়গায় আমি মনে করি সরকারই এই সন্দেহের নিরসন করতে পারে, যে তার পরিবার, তার দল, অথবা তার যারা আত্মীয় স্বজন যেভাবে চাচ্ছেন যদি চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন, তাইলে সদিচ্ছার প্রকাশ পেলেই কিন্তু সন্দেহের অবকাশ হয়ে যায়। কিন্তু যখনই আমি
সদিচ্ছা দেখাবো না, তখনই নানা ধরনের সন্দেহ ডালপালা কিন্তু বেলতে থাকে, এবং it gives rise to lot of gossips, you know. Uh, well, Dr. Harun, when concern or uh, any sort of thinking process comes out from the doctors that about the poison that, but I have read through few news outlet in Bangladesh. They talked quite often about the issue of poisoning. I don't want to go that way, but I just like to share the concern that you have raised, and this is very alarming as a nation, as a country of Bangladesh. How the leader, three times prime minister, the widow of who has declared the independence war, and she has been treated like that. An ordinary person, like us, how we would be protected by the constitution as a basic human dignity or human rights. But when doctors and other scientific medical professions have two points of view or debate about the condition of Madam Gia's, that puts us, the common general public, to have a second thought, and we try to always get the best, opinion from the expert. And I cannot thank you enough for that, to bring that up to, so that our viewers are quite intelligent. They would know what to look for, and where to study, and what you are trying to raise the question. And at the end, you also put forward a very good point. If there is a honest will and there is a honest treatment, all the fabrications, all the doubts will go away, and people would appreciate the current government if they come forward, and if they should take a proper actions to facilitate Madam Gia's better medical treatment in abroad. So I like to come back to another topic that you have mentioned. We cannot ignore that Madam Gia is the most popular political personality in our generation, meaning not since mid 80s, but since the creation of Bangladesh. I think, as you have also mentioned, she is the most popular political personality in Bangladesh since the creation of Bangladesh. And given that a statute of a personality, and as a Bangladeshi, I feel guilty myself. I feel responsible that we are ignoring, and we are letting you know go away, and we are not doing enough uh, as a common public to pressurize the government of Bangladesh for her better treatment. But that can be talked in a different setting. But my question is to you as a medical profession. You already mentioned, if the cirrhosis of liver happened again, and if she confront this again, and the bleeding start again, and it's a very, very dire situation, and probably that's Allah knows best. She's the life taker and giver. But as a medical profession, you also mentioned that's you put your utmost responsibility and utmost professional expertise in front of the patients that came to seek treatment from you as a doctor, and you provide that. And at this point, what do you think, how soon these obstacles that's taking place in Bangladesh about Madam Gia's treatment, to send to overseas or not to send overseas, and how long, how soon it should be settled, and give her the opportunity, as you mentioned, for a better treatment in overseas. Thank you for your question. Basically, আমি কিন্তু প্রথমে বলেছি যে সিরোসিস অফ লিভারের আপনার ওয়ান অফ দ্য মেজর এন্ড স্টেজ সিমটম হলো ব্লিডিং ফ্রম দি ইন্টেস্টিনস, ভ্যারিসেস, এবং এটা আপনার ম্যাডামের ক্ষেত্রে
সিভিয়ারলি হয়েছে অন 13th নভেম্বর, এবং এটাকে আপনার ব্লাড দিয়ে, আপনার প্লাজমা দিয়ে ওনাকে সেটা কারেকশন হয়েছে, এবং ওনাকে এন্ডোস্কোপিক প্রসিডিওরের মাধ্যমে এই ব্লিডিং পয়েন্টস গুলিকে লাইগেট করে বিভিন্নভাবে আপনার বন্ধ করা হয়েছে। বাট ইট মে রিব্লিড, আমি বারবার বলেছি যে আবারও ব্লিডিং হতে পারে, এবং এটার সাইন্টিফিক একটা ইয়ে আছে, যেটা আমাদের যারা ওনাকে চিকিৎসা দিচ্ছেন ওনারা কিন্তু ওনাদের সাংবাদিক সম্মেলনে এটা উল্লেখ করেছেন যে প্রথম সপ্তাহে বোধহয় কত পার্সেন্ট একটা সম্ভাবনা আছে, এবং নেক্সট 6 উইকসে 70% চান্স অফ ব্লিডিং, রিব্লিডিং। তার মানে মানে ওনার প্রথম ব্লিডিং থেকে 6 সপ্তাহের মধ্যে 70% সম্ভাবনা আছে আবারও ব্লিড করার, এবং হুইচ ক্যান বি ফ্যাটাল। সেই হিসাবে ওনার কিন্তু আবারও রিব্লিড করার চান্স আছে, এবং আমরা যতদূর খবর নিয়ে জানতে পেরেছি উনি she is passing blood in the stool রেগুলারলি ওনার অকাল ব্লাড টেস্ট বলে একটা টেস্ট আছে, যেটাতে স্টুলে ব্লাড থাকলে ধরা পড়ে, ইট ইজ পজিটিভ। তার মানে she is bleeding from her intestine due to this cause, এবং এটা কোন জায়গা থেকে হচ্ছে এটাও ঠিক মতো এখন বোঝা যাচ্ছে না। প্রথমবার যেরকম আপনার যেখানে ব্লিডিং হয়েছিল ওটা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, এখন আর নতুন করে কিন্তু জায়গা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না যে হোয়াট ইজ দ্য পয়েন্ট অফ ব্লিডিং। তার মানে কি, যদি ইফ ইট ব্লিডস লাইক এনিথিং মোর, you cannot stop it, and if you cannot stop bleeding, what will happen? This patient will sink. So, Dr. Harun, we are Yeah, almost end of our time, right. but I like to ask you before I let you go, for our viewers and especially for the people of Bangladesh. And as I mentioned from the very beginning, you are a renowned, medical profession. And once doctor speaks, the people listen, especially if it's a medical treatment related issue. And you have mentioned few, you have outlined few scenario, and which is very daring. And Madam Jia needs immediate medical attention, not in Bangladesh, but to send her in overseas. And in that regards, as a medical profession, what you would like to tell to our viewers around the world, and specifically in Bangladesh? I didn't get you exactly. Can you repeat your question? Oh, sure. As a medical profession, as a doctor, you have been observing, as you have mentioned from the very beginning, at least you had the opportunity to read through or observe what's going on about Madam Jia's medical treatment. And given the dire situation that she is confronting as of now, what, as a medical profession, what would be your advice, or what you want to say to the viewers all over the world, and specifically in Bangladesh, about the condition of Madam Jia's, and what the government must do at this point to give a positive solution for this crisis? Thank you. This is a very important question. Basically, my observation about Begum Khaleda Zia's treatment is always inadequate, because she is a lady above 70 years. She, at the beginning of her custody, she had been put in a jail where she was the only prisoner in a place where no human being was staying. She was alone there, and she was put over there. That was a mental pressure on her. She had multiple disease like diabetes, hypertension, and all others, rheumatoid arthritis, which everything increases when this sort of condition prevails. So ওই রকম জায়গায় উনি ছিল। তারপরে ওনাকে আমরা
অনেকে সবাই বলার পরে ওনাকে ট্রান্সফার করে আনা হলো। when she got really sick, she could not walk even, তখন তাকে আনা হলো বিএসএমএমইউপিজি হাসপাতালে। সেইখানেও কিন্তু আমরা তখনও সাংবাদিক সম্মেলন করে বিবৃতির মাধ্যমে বলেছি যে হার ট্রিটমেন্ট ইজ নট গোয়িং প্রপারলি বিকজ she wants some doctors, her own personal doctors, to get her treatment done. সেটা সুযোগ দেওয়া হয়নি। তারপরে তড়িঘড়ি করে ওনাকে যখন বাসায় পাঠিয়ে দেওয়া হলো তখনও আমরা বলেছিলাম যে she needs the treatment in a better hospital in ঢাকা সিটি at least, সেটা সুযোগ দেওয়া হলো না। যখন উনি খুব গুরুতর অসুস্থ হলো only then she was transferred to a hospital like Evercare। তার মানে কি দেখেন প্রতিটা ক্ষেত্রেই কিন্তু নেগলিজেন্স হয়েছে এবং নেগলিজেন্সের ফলশ্রুতিতে তার ডিজিজ কন্ডিশনগুলি ধীরে ধীরে বেড়ে গিয়েছে এবং একটা পর্যায়ে এখন দেখেন এমন পর্যায়ে গিয়েছে যে তিনি জীবন মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে আছেন। সো হোয়াট ক্যান বি ডান অর হোয়াট শুড বি ডান একেবারে পরিষ্কার। যদি আমরা চাই যে উনি বেটার ট্রিটমেন্ট পাক, তাইলে ওনার চিকিৎসকরা যেটা বলেছেন, দোজ পিপল হু আর ট্রিটিং হার, যারা বাংলাদেশের সবচেয়ে নামকরা চিকিৎসকদের মধ্যে অন্যতম, তারা যেটা বলেছে সেটা আমাদের মানতে হবে। ওনাকে বাইরে কোথাও ভালো চিকিৎসার জন্য ওনাকে পাঠাতে হবে। এছাড়া আমি আর কোনো বিকল্প দেখি না এবং আই এম শিওর যে যদি এটা করে সরকার অতি তাড়াতাড়ি অতি দ্রুত কোনো টাল বাহানা না করে একটা ব্যবস্থা নেয়, তাহলে হয়তো ম্যাডাম জিয়ার জন্য তার জাস্টিস করা হবে এবং তাকে একটা সুযোগ দেওয়া হবে এবং তার চিকিৎসার জন্য ব্যবস্থা নিলে এটা সমগ্র জাতি উপকৃত হবে বলে আমি মনে করি। ধন্যবাদ। Dr. Harun, I cannot thank you enough for your time. And I like to thank, as a Bangladeshi, on behalf of people of Bangladesh, to the Doctors Association of Bangladesh. You have served Bangladeshi people well in a crisis when we needed some some news, some better understanding about Madam Jia's medical condition. And as a Doctors Association of Bangladesh, you have come forward and you have put forward the picture, what is going on in a medical field. And your organization is a medical professions. And I like to thank you for that service to your nations, to Bangladesh. And I also like to thank you for the generosity of your time and for the generosity of your wisdom. I greatly appreciate it, and I hope all the viewers around the world, whoever gets the chance to watch this show, they would appreciate your concern. They would appreciate what's going on in Bangladesh right now. And I like to thank you again. And before I let you go, is there anything else you want to add on behalf of, Madam Jia's medical condition or treatment? No, thank you so much. Thank you so much. We had a long discussion about Madam's health. So I hope and pray, concerned with the decision making of Madam's treatment. Madam's treatment the Madam needs at this moment. I'll be highly obliged. I'll be highly obliged. And the program what you are broadcasting will be definitely benefited, isn't it? Okay. Thank you so much. Once again, thank you for your time and for the generosity of your wisdom. Thank you so much. Thank you, Maksud bhai. Okay. Okay. Thank you. Bye. Okay. Thank you. Bye bye. Assalamu alaikum. Welcome. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.